හරි පටන් ගන්න පුතේ. ගේම්ස් වල ඩෙෆිනිෂන් එක ගත්තොතින් mainly games හදලා තියෙන්නේ entertainment purpose එකට හරි fun එකට හරි මේ හුඟක් වෙලාවට ළමයින්ට මේ education වලින් පස්සේ පොඩි විනෝදයක් ලබා දෙන්න තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේ ඉස්සර කාලේ මේ මෙතන පේනවා වගේ තිබ්බේ මේ වගේ ඩිසයින්ස් තමයි ගේම්ස් වලට හදලා තිබ්බේ. ඒත් දැන් නවීනව මේ වගේ ලස්සනට හදලා තියෙනවා ගේම්ස්. ගේම්ස් වල හිස්ටරි එක ගත්තොතින් ලුඩ්විග් විටෙන්ස්ටීන් කියලා මේ පුද්ගලයෙක් තමයි මුලින්ම ඩෙෆිනිෂන් එක දුන්නේ ගේම් කියන එකේ. ඊට පස්සේ මේ රොගර් කියලා පුද්ගලයෙක් කැරක්ටරිස්ටික් දීලා තියෙනවා ගේම් එකට ෆන් governed by rules ඒ කියන්නේ නීති පද්ධතියක් වලින් සමන්විත සහ විනෝදය ලබා දෙන වගේ මේ කැරක්ටරිස්ටික්ස් හදලා දීලා තියෙනවා ගේම් එකට. Advantages in gaming කිව්වම ගේම්ස් වලින් ළමයින්ගේ මේ මනස වර්ධනය කරන ඒ කියන්නේ improves coordination තව මේ මතක තැබීමේ ශක්තිය වර්ධනය කරනවා ඊට පස්සේ මේ තව ළමයිට ICT දැනුම වැඩි වැඩියෙන් ලබා ගන්න උදව් වෙනවා. disadvantages in gaming ගත්තම සමහර ළමයි හුඟක් ඒකට ඇඩික්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ এডুকেෂන් එක ඒගොල්ලන් අමතක කරලා මේකටම මුළු කාලය ගත කරලා කාලය නාස්ති කරනවා. ඊට පස්සේ තව අයට mental diseases එහෙම එනවා. ඊට පස්සේ මේ සමහර අයගේ එක දිගට ස්ක්‍රීන් බලලා ඇස්වල ප්‍රොබ්ලම්ස් එනවා. ඒ කියන්නේ ඉන්ෆෙක්ෂන්ස් එක එක ඒවා හැදෙන්න පුළුවන්. Types of games ගත්තොතින් මම අද කතා කරන්නේ types 4ක් ගැන. පළවෙනි එක තමයි video games, ඊට පස්සේ board games, online games, mobile games. මුලින්ම video games ගත්තොතින් video games 1980 ඉඳන් පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒකේ හුඟක් වෙලාවට ළමයිට හොඳ විනෝදයක් ගන්න පුළුවන්. ඒක ඉලෙක්ට්‍රොනික ගේම් එකක් කියලාත් ගන්න පුළුවන්. ඒකේ හුඟක් සමහරකට ටච් ස්ක්‍රීන් වලින් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් virtual reality headset එකකින් monitor එකකින් එහෙම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ගත්තොතින් board games. board game මේ ඒක මේ හුඟක් වෙලාට ටේබල් টොප් එකක් උඩින් තියන් කරන්නේ. මෙතන මේ පේන ටේබල් එක ඉස්සර කාලේ ගේමින් ටේබල් එක කියලා හඳුන්වලා තියෙනවා. දැන් කාලේ හුඟක් මේ මොනොපොලි වගේ ගේම්ස් ටිකක් ප්‍රසිද්ධයි ළමයි අතර. ඊට පස්සේ online games. හුඟක් වෙලාට online games ළමයි වැඩියෙන් ගහනවා. ඒ online games ගහන්න හුඟක් වෙලාට ඉන්ටර්නෙට් එක ඕනේ. ඒක මේ multiple players ලා ගහන්නත් පුළුවන් නැත්නම් single players ලා එහෙමත් ගහන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා mobile games. දැන් කාලේ හුඟක් ළමයි mobile games ගහනවා. මොකද හුඟක් අය mobile පාවිච්චි කරන හින්දා ඒගොල්ලන්ට අමතර විනෝදය ලබා ගන්න ඒගොල්ලන් mobile games ගහනවා. මේ කාලේ හුඟක් අය PUBG කියන mobile game එකත් වැඩිවෙන් පාවිච්චි කරනවා. මේවා smartphones වලින් tabs වලින් එහෙම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේවා single player multiple player වශයෙන් ගන්න පුළුවන්. මේ පොඩි වීඩියෝ එකක් තියෙනවා වීඩියෝ ගේම්ස් හදන විදිය. මම මුළු වීඩියෝ එකම දාන්නේ නැහැ. ලින්ක් එක පස්සේ පෙන්නන්න. දැන් තනින් තන පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එකේ පෙන්නන්න. They started out a generation ago as simple black and white tennis games on a TV screen. Today's video games are vivid, sophisticated and fast-moving, driven by state-of-the-art computer software featuring the latest in high-tech graphics. It all started in 1952 with a Cambridge University PhD thesis on human-computer interaction.
the student invented a primitive noughts and crosses game on a vacuum tube computer, the very first computer game with graphics. A team at MIT designed the first recognized computer game in 1962. Then in 1972, a Stanford student invented the arcade game Pong, which later became a home video game to play on your TV set. The whole process begins with the people who form what's called the core team. They brainstorm in meeting after meeting to hammer out the concept, how the game will look, and how it'll work. Then they plan out the production schedule, assigning who'll do what and when. The team break down the game on paper and color code the components, then post them on a bulletin board that'll act as the production's nerve center. Work on the artistic concept begins. Artists sketch out the characters and backgrounds on paper in a scene-by-scene storyboard. Graphic artists recreate those storyboard drawings three-dimensionally on a computer. This step enables the development team to use the latest in computer animation technology to bring the game elements to life by adding colors, textures, shading, and of course, movement. After developing a preliminary version of each character, the animators superimpose a skeleton. By manipulating the skeleton, they make the character move. They experiment with different movements until they decide on which ones they'll use for the game. The animators have to design every movement each character can potentially make in the game. That's 700 movements for this main character alone. Once that's done, they flesh out the character's features and costumes to completion. Other animators work on the backgrounds, the game's playing field. Once they have a rough version laid out, they refine it by adding details, colors and textures. To give it depth and dimension, they use virtual lighting to create shading and shadows. To advance the storyline, this particular video game is intercut with 1-minute animated movies. These segments, called cinematics, are animated in high resolution to produce a top-quality image. The interactive game, on the other hand, is in low resolution because computers can't process high-resolution images quick enough for fast-moving play. So the animators have to create every character twice, in both high and low resolution. Meanwhile, for the cinematics, the storyboard is animated, using rough draft characters. This is simply to calculate the timing and to map out a clear path across the backgrounds, so that the characters don't collide with the scenery. To make the cinematics action look realistic, animators use a technique called motion capture. They videotape themselves performing the action, then use animation software to reproduce it on the computer. Computer programmers create the video game's menu settings, among other features. Computer engineers design the artificial intelligence, the brain that runs the game, which is made up of thousands of computer codes. For the cinematics, actors record the characters' lines. An audio technician mixes the voices with music and sound effects and synchronizes everything with the action. Now they take the video game out for a test drive. Do the characters move the way they're intended? Do they go where they're supposed to? Or do they run into trees and walk through walls? This is the development team's last chance to rid the game of any bugs. After that, the company can finally market this video game and hope it becomes a hit.
මේක දැන් මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ බෝඩ් ගේම්ස් හදන විදිය. මේක චයිනා ෆැක්ටරි එක හදන එකක් තියෙන්නේ බෝඩ් ගේම් එකක්. Yeah, she's got her phone in the dead man's draw box. That's pretty funny. දැන් මේ පේන්නේ යුනයිටඩ් ස්ටේට්ස් වල වීඩියෝ ගේමර්ස් ලගේ ප්‍රසන්ටේජස්. මේකට අනුව වයස අවුරුදු 18 35 අතර අය තමයි වැඩිපුරම වීඩියෝ ගේම්ස් වල ඉන්නේ. ඊට පස්සේ අඩුවෙන්ම 36 49 අතර තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ gaminggorilla.com කියලා වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. ඒ වෙබ්සයිට් එකට අනුව 2020 වල මේ best games ගත්තොතින් පළවෙනියෙන්ම ඉන්නේ Call of Duty කියලා Warzone කියලා ගේම් එකක්. ඊට පස්සේ දෙවෙනියට Minecraft, ඔය තුන්වෙනියට Fortnite කියන ගේම්ස් තමයි තියෙන්නේ.
gaming importance in education ගත්තොතින් අපි මේ ICT online classes වල කරනා වගේ Kahoot game එක තව මේ මෙතන තියෙනවා quizzes කියලා game එකක් ඒ වගේ educational පැත්තෙන් එක එක ඒවා දැම්මම ළමයිට interest එකක් එනවා ඒ පාඩමට වැඩිපුර යොමු වෙන්න එහෙම මේ ගේමින් ඒ විදිහට ගත්තම එතකොට ළමයිට මතක තබා ගැනීමටත් එතකොට ලේසි වෙනවා මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක අහුවට thank you. හරි පුතා හරිම ලස්සනයි. The